akan K1 kan? K1, T1, T2. Okay. Alright, so hari ni kita akan 30 hari bulan kan? 30 Ogos. Okay, sebelum merdeka kita akan discuss mengenai chapter 4, Genetic Inheritance. For chapter 4, ada yang dah masuk ke dalam tutorial? K1, T1 dah masuk ke dalam tutorial chapter 4? K1, T1 ada tak? Belum. Belum. K1, T2? Oh, ni dia. K1, T2? Belum. Kira K1, T2 tak ada lagi dalam kelas ni. Baru ada 60 ni. K1, T3 Belum. masuk dah ke? Belum. K1, T4? Zuhaili dah sihat ke Zuhaili? Zuhaili dah sihat? Alhamdulillah. Okay, jaga diri Zuhaili. Alright, okay, so saya akan proceed je untuk kita discuss chapter 4 walaupun baru ada 63 orang. Kita sepatutnya ada 85 orang. Okay, yang terbaru saya check semalam kita patut ada 85 lah. Tapi ada 64 saja, tak apa, kita akan proceed. Just to let you know that for tomorrow of course holiday, on now we on week 5. Okay, now we on week 5, and for week 7, okay, on week 7 you have your first UPS, okay, UPS 1. Okay, you have your first UPS on week 7, which include topic 1, molecules of life, topic 2, genetic inherited, topic 2, cell structures and functions, and topic 3, cell division. Okay, so make sure you study. Okay, week 7 I think is on 15 September. Okay, 15 September 2021. Alright. Okay. So I'm going to share my screen. Okay, I'm going to discuss our overview what you're going to learn in genetic inheritance. Okay, what you're going to learn in genetic inheritance. Alright. Okay. Can you see? Alright. Perfect. Okay, topic 4, genetic inheritance. Siapa kenal? Ni siapa ni? Ni siapa? Ni siapa ni? Ada siapa-siapa kenal tak? Siapa? Tak ada siapa kenal ke? Father of inheritance. Ada tak siapa-siapa kenal? Tak ada? Kan korang segan ni lecture. Kalau lecture face to face saya panggil lah nama. Saya panggil je lah nama. Nazatul Anisha. Nazatul Anisha ada tak? Ya, ada. Siapa ni? Mendel. Mandel, pandai Anisha. Okay, ni adalah Mandel, okay, the father of inheritance. Okay, dia lah yang came out dengan satu teori, satu eksperimen. Okay, dia adalah priest. Okay, for topic 4, genetic inheritance, okay, actually we're supposed to have topics. Okay, for 4.1, genetic subtopic, kita ada 4 subtopic actually. I don't include the subtopic. Okay, I delete one slide. Okay, it's supposed to include the slide for subtopics. We have 3 subtopics. 4.1, Mendelian Genetic, monohybrid and dihybrid. 4.2, deviation from Mendel's law. Okay, deviation. Deviation from Mendel's law, I think you already learned this. Okay, in your SPM or SES, you already learned this deviation from this one, deviation from the Mendel's law, Mendelian inheritance, and 4.3 is genetic mapping. You akan belajar macam mana nak kira distance from one chromosome to one gene to another. Alright. So for today, we're going to discuss ABC. Okay, construct genetic diagram, for DE, you're going to discuss in your tutorial. Okay, for today, we're going just to discuss, define the terms. Okay, define the terms, state the characteristic of Mendel's P plant, state Mendel's first law. Maybe if we have enough time, I will discuss D and E, and I'm going to give an overview about 4.2, deviation from Mendel's law. All right.
Okay, so we have 2 weeks. Okay, actually we have 2 weeks to cover. We have 2 weeks to cover Mendel, this topic, genetic inheritance. So we go to the terms. Okay, the first learning objective, define the terms. Okay, so these are the terms that you need to know. Okay, terminologies. First is character. Character is heritable features. Okay, for example, the flower color. The trait, each trait refer to each variant for a character. Okay, for example, purple, white. Okay, white color. Character adalah flower color. Trait dia apa? Apa dia punya color? Okay, gene is referred to specific sequence of nucleotides along a DNA molecule. Okay, it codes for a specific sequence of amino acids in polypeptide chain and unit of inheritance. For example, gene for flower color. Okay, for example, this is the gene. Okay, the gene is located inside the chromosome. Okay, can be found in the chromosome. So this is gene 1, this is gene 2. Okay, dalam satu kromosom ni banyak gene. Okay, banyak gene. And for example, gene for flower color, it is written as S, and gene for seed shape is written as K, right? The locus, okay, locus is position of a gene on a chromosome. Okay, locus is a position of a gene on a chromosome. Locus singular, loci plural. So if you look at this chromosome, we have two loci. Okay, location, the location of a gene, right? And allele. Okay, allele is alternative version or alternative form of a gene. A single allele from each locus is inherited separately from each parent. Macam ni lah. Ni huruf tu adalah dia punya allele. Okay, Q besar, Q kecil. Itu adalah allele. Okay, gene for flower color exists in two versions. For example, gene for flower color exists in two versions. We have dominant allele and recessive allele. Dominant allele dia akan tulis sebagai huruf besar, Q besar. And recessive allele dia akan tulis sebagai huruf kecil. Okay, Q besar, Q kecil. Okay, dominant, recessive. Alright, dominant allele that can be expressed in homozygous or heterozygous condition. Sebab dia dominant. Okay, dia dominant. Sebab dia dominant lah. Okay, dia dominant. Dia yang macam menguasai dua-dua. Okay, so dia akan express bila dia homozygous or heterozygous condition. Okay, for example, this one. Okay, capital letters for dominant allele is A besar. Small letters for recessive allele adalah A kecil. So recessive allele is allele that can only be expressed in homozygous condition. Okay, kalau dua-dua ni, barulah kita cakap dia adalah recessive. Okay, homozygous recessive. Allele that can only be expressed in homozygous condition. Maksudnya A kecil sama. Homo tu sama. Okay, homo tu sama. So sama dia punya letter. I mean the size. Okay, the recessive is the same. Okay, the recessive allele. Okay, only can be expressed in homozygous condition. And then we have homozygous. Homozygous refer to having two identical allele for a certain gene. Having two identical alleles for a certain gene. A besar, A kecil, A kecil. Contohnya, ini adalah homozygous dominant. Homozygous dominant. Okay, this is dia bukan homozygous recessive. Salah ni. Okay, homozygous recessive ni adalah heterozygous kan. Sekejap saya ubah. Okay. Okay, ini adalah homozygous recessive. Okay, so A kecil. So dia hanya boleh express bila it exists in the form of two identical allele. Two identical allele, same allele. Okay, that is homozygous recessive. Alright, heterozygous refer to having two different alleles. Okay, having two different alleles for a certain gene. So this is heterozygous. A besar, A kecil. Tu
two different allele. Dia tak ada, there is no such term as heterozygous dominant, heterozygous recessive. Heterozygous is heterozygous. Hanya heterozygous sahaja. Right? Okay. Homozygote. Dia lain homozygous, homozygote. Homozygote is organism that has two identical alleles for a certain gene. Okay, ada homozygote refer to organism. Sebab tu dia tulis zygote. Zygote tu adalah individual. Okay, individual. So organism. Heterozygote, organism that has two different alleles for a certain gene. And then genotype is the genetic constitution for a certain character of an organism. Phenotype is the physical appearance. Phenotype adalah kita boleh nampak. Contohnya, saya nampak apa? Saya nampak apa? Bawah. Okay, saya nampak ni, kuning ni. Okay, ini Caesar ni color yellow, color kuning. Tapi saya tak tahu genotype untuk Caesar ni. Okay, contoh. Okay, contoh. Genotype tak tahu, genotype tak nampak. Okay, dia adalah genetik. Okay, genetik. Kita tak nampak. Kalau physical appearance, phenotype, kita nampak itu adalah apa? Itu adalah color apa? Itu apa dia punya karakteristik? Tinggi ke, rendah ke? Okay. Alright, so kita tengok example yang ini. R besar adalah red. Okay, dominant allele for red. Dominant allele is red. Recessive allele is white. So this is the two chromosome. The genotype is R besar, R kecil. That is the genotype. The phenotype is red. Okay, the phenotype is red. Why red? Because it exists in heterozygous. Okay, we have dominant allele right here. Okay, example. Okay, so kalau kita tengok kat sini. Red, okay, the genotype is red. Also red, but is in heterozygous. And then the phenotype is red. And this is white. Okay, the phenotype is white because it is homozygous recessive. Right. A P generation, okay, P generation adalah parental generation. F1 generation is first generation of offspring, or we call that as filial one. Offspring produced from a cross between individuals of P generation. So kalau parent-parent cross it together, dapatlah F1. Okay, F2 generation is the second generation of offspring, or we know, also known as filial 2. Offspring produced from a cross between F1 individuals. So bila F1 cross dengan F1, dapatlah F2. Okay, cara tulis F1 atau F2 kena tulis sebagai subscript. Okay, kena tulis sebagai subscript. Okay, so this is the example. This is the example. We have two colors of flower. We have purple flower and white flower. Purple flower is the dominant, dominant genotype. Dominant phenotype. White flower is recessive. Okay, so the P generation, purple cross with white, we get the F1 generation. All plants had purple flower. Then if you do the self cross, okay, self cross maksudnya F1 tu kahwin dengan diri sendiri. Okay, F1 cross with F1, you get the F2 generation. Okay, F2 generation. We have 3 to the ratio of 1. 3 purple, 1 white color. Okay, the phenotypic, the F2 phenotypic generation is 3 purple and 1 white flower color. Alright. True or pure breeding, okay, true or pure breeding, organism that produce offspring of the same genotype over many generation. Pure breeding, okay, ini awak akan selalu jumpa. Kalau soalan, kalau soalan biasa dia tanya, tengoklah tutorial ke, ataupun apa pasti tak apa lagi. Tutorial lah contohnya, kalau awak tengok tutorial, dia akan selalu tanya pure breeding. Pure breeding of the parent, pure breeding. So apa itu pure breeding? Pure breeding adalah homozygous for any genotype. Dua-dua ni adalah mesti homozygous. T besar dengan T besar. T kecil dengan T kecil. Pure breeding. Okay, pure breeding. Dia tak bercampur. Dia tak akan jadi heterozygous. Okay, dia akan jadi homozygous. Contohnya, kalau ditanya, pure breeding parent. Okay, for example, homozygous for, macam mana cakap?
pure breeding parent. Maksudnya homozygous lah, homozygous. Kiranya dia tak bercampur. Dominan dengan recessive allele tu tak bercampur untuk dia punya parent. So contoh kalau macam awak keturunan Syarifah, awak kena kahwin dengan uh, pure blood macam Harry Potter. Sekejap, awak kena kahwin dengan yang um, apa namanya? Awak kena kahwin dengan geng-geng Syarifah tak? Syarifah Said contohnya. Contoh pure breeding. Pure breeding. Pure, tak bercampur. Contoh awak adalah apa lagi? Apa lagi Itu je lah yang saya tulis Syarifah Said ni. Geng-geng tu. Geng tu kena kahwin dengan geng tu saja. Contoh kalau katakanlah awak macam apa orang Perak kena kahwin dengan orang Perak aje. Macam tu. Pure. Pure breeding. Dia tak bercampur. Dia tak nak bercampur. Okay. So itu adalah untuk dominant. Ini adalah untuk homozygous dominant. Kalau kita tengok, kalau dia punya pure breeding, dia punya F1 semua akan dapat sama macam parent. Okay, dia tak nak campur. So semua anak dia akan jadi Syarifah ataupun Said. Contoh. Okay. Kalau untuk homozygous recessive, dia start dengan T kecil lah. So kalau awak tengok dia punya offspring, dia punya F1 semua kecil-kecil juga. Dia semua dwarf. Okay, dia punya parent dwarf. Anak dia pun akan jadi dwarf. Right? Sorry. Pagi kan, so macam tak ada suara. Okay, self cross. Self cross adalah cross involving individuals of same generation. F1 cross with F1. Dia kahwin dengan diri sendiri. Okay, which is illegal. Bukan illegal, memang tak adalah dalam dunia ni. Kan dunia dalam kita orang Islam tak adalah kita kahwin diri sendiri kan. Okay, loner sangat ke? Okay, kalau untuk self cross, kalau kita tengok kat sini, dia kahwin dengan diri sendiri. All plants have purple flower. So when we do this self cross, F1 cross with F1. Bila buat self cron, ratio akan dapat 3:1. 3 purple, 1 white. 3 dominant, 1 recessive. Okay, itu adalah self cross. Test cross. Okay, ini saya macam ni saya buat star. Soalan pernah tanya definition, and soalan selalu sangat keluar pasal test cross. Okay, definition and pasal test cross. Test cross ni awak akan jumpa dekat banyak tempat. Okay, kalau nanti awak biasa buat soalan, sebab chapter 4 ni it's not just a theory. Okay, chapter 4 genetic inheritance just not a theory. You need to know how to do the genetic inheritance. Okay, kena always practice. Sebab itulah kalau siapa yang ini adalah awak punya buku pasir tau, buku biomix. This is your pasir biomix. InsyaAllah awak akan dapat nanti. Kalau awak tengok dalam buku ni, chapter 4, genetic inheritance. Soalan chapter 4 saja Soalan chapter 4 saja ada 14 soalan. Okay, ada 14 soalan. Okay, macam-macam pattern soalan yang awak akan jumpa. Okay, ada X-link, ada monohybrid, ada dihybrid, ada deviation. Okay, so nanti try buat lah. Okay, kalau dah dapat buku nanti try buat. Okay, nanti sebab kalau kita ikutkan genetic inheritance untuk JPU, okay, JPU, jadual penentu ujian genetic inheritance, dia antara yang bagi markah banyak. Okay, kalau JPU untuk last batch, dia berapa markah Sekejap kita tengok. Ini adalah soalan PSPM last year. Okay, soalan PSPM last year. So kita tengok last year 8, 9, 12. 12 markah. Okay, last year 12 markah untuk chapter 4 sahaja. So 12 markah tu banyak. Memang banyak. So memang awak kena master chapter ni. Right? So apa itu test cross? Test cross is mating of an organism with dominant phenotype but unknown genotype to a homozygous recessive organism in order to determine the unknown genotype whether it is homozygous or heterozygous for a character under consideration. So ni adalah test cross. Test cross maksudnya mating of an organism with dominant phenotype but unknown genotype to a homozygous recessive organism.
Okay, apa maksudnya? Okay, apa maksudnya kita nak buat crossing? Kita tahu, contoh kita ambil purple tadi Okay, kita ambil tall lah, kita ambil tall. T besar adalah tall. T kecil adalah dwarf. Okay, T besar, tall, T kecil, dwarf. Kita tahu tall ni adalah, okay, tall ni adalah dominant. Cross dengan dwarf. Okay, cross dengan dwarf. Okay, test cross adalah mating of an organism dominant phenotype with but unknown genotype to a homozygous recessive. Maksudnya kita tahu dia tall, tapi kita tak tahu dia sama ada T besar, sama ada dia homozygous dominant ataupun homozygous recessive. Heterozygous. Itu yang kita tak tahu. Kita tahu dia adalah tall. Okay, kita tahu dia adalah tall. Okay. Apa yang kita tak tahu adalah sama ada dia homozygous dominant ataupun heterozygous. So bila kita nak tahu, kita akan buat test cross. Okay, kita akan buat test cross. Okay, ini contohnya lah. Okay, contoh dah ada tadi, buat apa saya tulis. Okay, if all offspring are tall, then the genotype for the unknown tall individual is T besar, T besar. Okay, dia cakap sekarang kita tahu okay, dia adalah tall. Cross dengan homozygous recessive. Kalau test cross always cross dengan homozygous recessive. Itu adalah dia punya law. Kalau test cross always cross with homozygous recessive. Now we know the parent is tall, but we don't know it is either homozygous dominant or heterozygous. So first point dia cakap kat sini, kalau semua anak dia tall, semua tinggi, then dia punya parent adalah T besar, homozygous dominant. But if the 50% of the offspring are tall, 50% are dwarf. Okay, maksudnya 50% dwarf, 50% tall. Dia punya parent adalah heterozygous. Okay, itu adalah test cross. Okay, contohnya macam ni. Okay, contohnya macam ni, kita tak tahu. Okay, kita macam tengok anak dia. Kita tahu dia tall, tapi kita tak tahu dia punya genotype. So kita tengok anak dia. Bila semua anak dia tall, then the genotype of the parent is homozygous dominant. If the F1 generation, if the offspring is 50% tall, 50% dwarf, then the parent will be heterozygous. Okay? Alright. Sorry. The Mendelian genetics. Okay, now we move on to the Mendelian genetic. So Gregor Mendel, the Austrian monk, he did experiment on genetic crosses using garden pea plants. So bila dia boring duduk dekat church, okay, duduk dekat chapel lah, church. Duduk lepas tu dia pergilah sakat dia punya kebun. Okay, dia punya kebun, garden dia adalah kebun garden. Okay, so kita tengok ada pea plant. So he came out with one experiment. So why Mendel chose garden pea plants? So there are 4 reasons. They could be grown easily in large numbers. They had short life cycle. So when they had short life cycle, they can be monitored easily. Their pollination could be controlled. Their characters could be easily observed. So this is why the reason he chose garden pea plants. Alright. Okay, style. Alright, 7 characteristic of pea plants in Mendel's study. First, flower color. Okay, flower color. So the traits are purple, white. Okay, purple and white. Then the flower position, axial or terminal. Okay, so axial macam tu lah. Terminal dia kumpul kat satu tempat. Seed color, yellow or green. Seed shape, smooth or wrinkle. Pot shape, inflated, okay, inflated or pinch, okay, constricted. Pot color, yellow and green, and what else? Apa ni? Last kali ni. Apa ni? Okay. What is
bawah sikit kadang-kadang kita. Okay, oh stem. Stem height. It is stem height. Yeah, stem length, stem height. Tall. Tall or dwarf or short. Okay, yang ni lah. Stem height. Tall ataupun short. Okay, so the he studied 7 characters with traits. Okay, kita tengok dulu apa itu monohybrid cross. Ini adalah basic. Okay, basic yang awak dah belajar dah. Okay, tapi kita ulang sajalah. Okay, monohybrid cross, kalau mono, dia refer kepada apa? Apa maksud mono? Apa maksud mono? Satu. Okay, thank you. Okay, thank you Zuhaili. Mono ni maksud dia satu. Okay, mono dia maksud satu. Okay, satu. Bila satu, dia melibatkan satu karakter sahaja. So, kita ambil daripada 7 tu, kita ambil satu saja. Kita tengok flower colour. Okay. So, Mendel use pure breeding plant. So, pure breeding maksudnya tak bercampur lah. Homozygous dominant, homozygous dominant. Homozygous recessive, homozygous recessive. Okay. So, all offspring tall. Okay, Mendel cross-pollinated tall pea plants with each other. So they cross it together. He crossed it together, and he get F1. All offspring are tall. Okay, then he cross-pollinated short pea plants with each other. Okay, lepas tadi dia buat tall, now dia buat short. Short cross dapatlah short. Okay, then he cross all tall plants with all short plants. Lepas dia buat pure breeding, homozygous dominant dengan homozygous recessive, dia buat macam ni pula. Okay, dia buat homozygous dominant cross with homozygous recessive. The gamete will be T besar, T kecil, and all offspring are still tall. Tapi dalam bentuk heterozygous. Okay, then next Mendel allowed the plants in F1 to self-cross. So Mendel dia buat self-cross. Lepas dia dapat yang ni, okay, lepas dia dapat T plus T kecil, dia cross it together. Okay, he did self-cross. So after he did self-cross, okay, turunkan gamete, dapatlah F2 generation, F2 genotype. 3 tall, 1 short. No intermediate height, no short plant in F1 generation, but they appear in F1 generation. Tak ada short plant masa F1, tapi masa F2 ada 1 short. So, he came up with one law. Okay, he came up with conclusion. He conclude dulu, then he came up with one law. Alright, first he conclude that height of plant was determined by heritable factors. The heritable factors occur in pair. F2 generation contain only tall and dwarf plant, nor intermediate. So F2 tu hanya ada tall and dwarf. Tak ada yang tiba-tiba tengah-tengah. F1 generation must contain both tall and short factors. So disebabkan F2 ni ada seorang yang short, ada 1 plant yang short, maksudnya masa dekat F1 tu mesti ada 1 short. Mesti ada 1 short factor. Ada 1 factor yang menyebabkan nanti F2 akan represent, yang akan munculkan diri sebagai short. So the first heritable factor is known as dominant allele. The second heritable factors as the recessive allele. Okay, so he came up, based on the monohybrid cross, he came up with what for the first law, which is the law of segregation. Okay, the Mendel first law of segregation. Okay, each hereditary characteristics of an organism is controlled by a pair of alleles. Okay, the 2 alleles separate during gamete formation and end up in different gametes. So this is the first law. Okay, you need to remember, guys. You need to remember this one. Okay, sebab soalan selalu tanya, apa definition first law, apa definition second law. Alright, so kita sekarang berapa? 9.30 baru. Okay.
Apa dia nak cakap? Okay, each hereditary characteristic of organism is controlled by a pair of allele. The two alleles separate during gamete formation and end up in different gamete. So kita tengok dari segi gamete formation. So kita start dengan A besar, A kecil. Satu sel yang adalah heterozygous. So masa meiosis 1 dapatlah gamete. Okay, dapatlah dia punya daughter cell yang dia akan terpisah. Dia punya allele ni akan terpisah. A pergi satu, A besar, dominant allele pergi satu sel, recessive allele pergi kepada satu sel. During meiosis 2, ada lagi separation. Okay, ada lagi separation and then dia dapat tengok separation of sister chromatic kan. Okay, kat sini sister chromatic akan separate during meiosis 2. So dia terpisah lagi. A besar dominant allele and dominant allele, recessive allele, recessive allele. So all these allele will be represented in gametes. Okay. So another example of monohybrid inheritance using fruit fly Drosophila species. So karakter yang kita tengok adalah okay. Karakter yang kita tengok adalah wing size. Okay, trait normal. This is normal wing. This is vestigial wing. Okay, normal wing is dominant. Vestigial wing is recessive. Okay, so if you look at this diagram, okay, this is normal, this is vestigial. The genetic cross using pure breeding type, homozygous normal wing and homozygous vestigial wing. True breeding parent with normal wing is crossed with parent with vestigial wing. So bila dia cakap true breeding, maksudnya homozygous dominant cross dengan homozygous recessive. So bila kita buat genetic crossing, genetic diagram, normal wings, vestigial wings. Okay, turunkan gamete. First, okay, back to genetic drawing. Macam mana nak lukis genetic drawing? Okay, genetic diagram. Tulis P. P adalah parent. Okay, parent, titik bertindih. Tulis phenotype dulu. Phenotype adalah normal wings. Okay, then kita ada vestigial wing. Baru tulis genotype. Apa dia punya genotype? V besar, V besar. V kecil, V kecil. Lepas tu buat arrow. Nak tunjukkan dia punya separation. Nak tunjukkan dia punya inheritance tu. Buat arrow. Arrow, gamete. Ini adalah V besar. Ini adalah V kecil. Gamete wajib bulatkan. Tak bulatkan salah. Okay, gamete ni wajib bulatkan. Kalau awak tak bulatkan salah. Okay. Ini saya cakap based on marking kat sini mungkin selalu student hilang markah dekat mana bila dia tak tulis benda-benda ni. Dia tak tulis. So kita macam sayanglah markah, 12 markah kan. So bila kita buat crossing, tunjuk crossing, dapatlah F1 generation normal wings. Okay, normal wings. B besar, V kecil. Right? After that, okay, after we get the F1, okay, self cross. Okay, we're going to perform self cross and then normal, the heterozygous cross with heterozygous and then you get the gametes. V besar, V kecil, V besar, V kecil and then you cross it together. Okay, you cross it together. Then you get the F2. Okay, you get the F2. V besar, okay, cross lah, senang kot part crossing ni. Okay, cross, dapatlah 3 normal wings, 1 vestigial wings. Okay, 3 normal wings, 1 vestigial wings. Okay, that is normal monohybrid crossing. If we did the test cross, okay, test cross between the F1 tadi, yang ni kan, ni adalah F1 kan, F1 adalah heterozygous. So test cross between F1 dengan homozygous recessive. So V besar, V kecil, cross dengan homozygous recessive, dapatlah F2 dia. F2 dia dapat 1 normal, 1 vestigial. Okay, dapat 50% normal, 50% vestigial. Ratio dia tak sama. Kalau monohybrid tadi, ratio dia adalah 3:1. Tapi kalau untuk test cross monohybrid, ratio dia adalah 1:1. Okay, yang ni. Ini awak kena mana dia? Ni kena tahu. So kita tengok dekat bahagian monohybrid dulu.
Okay, bahagian monohybrid. Monohybrid parents pure breeding type. Purple contoh kita ada purple, homozygous dominant purple cross with homozygous recessive. F1 will be heterozygous. The F2 phenotypic ratio, okay, F2 phenotypic ratio will be 3 purple 1 white. Okay, 3 purple 1 white. 3-1. Okay, and then the F2, the F1 test cross. Okay, the result of F2 from F1 test cross akan dapat 1-1. Satu purple, satu white. Bukan satu bunga, satu bunga kalau purple, satu bunga white. Tak. Ini adalah ratio. Case ratio. So satu purple, satu white. Okay, 50% purple, 50% white. So yang terakhir adalah Mendel's law. Law of segregation. Define Mendel's law. Okay, law of segregation. 2 alleles for each gene separate during gamete formation. Okay, 2 alleles for each gene separate during gamete formation. Itu adalah law of segregation. Okay, then kita akan tengok kepada dihybrid. Okay, dihybrid. Okay, dihybrid. Okay, this is the learning objective. Okay, for dihybrid, state Mendel second law, which is the law of independent assortment. Okay, law of independent assortment. K and G construct a genetic diagram on dihybrid cross and include on the phenotype ratio 9331 of F2 generation using Punnett square. Okay, kita akan guna Punnett square untuk dihybrid. Okay, untuk each, construct a genetic diagram on Mendelian dihybrid test cross and include phenotypic ratio 1:1:1 of F2 generation using Punnett square. So kalau awak tengok untuk dihybrid, dia punya test cross adalah 1:1:1. Okay, kalau untuk yang bukan test cross, yang normal dihybrid, dia punya ratio adalah 9:3:1. Okey. Apa itu dihybrid cross? Di ni maksudnya dua. Okey, di ni maksudnya dua. A genetic cross. Aduh. Okay, a genetic cross between parents that differ in two characteristics ataupun gene at different loci. For example, flower colour and height. Kita nak tengok dua karakteristik. Flower colour and height. Okay, so colour dia apa and ketinggian dia macam mana. So example for Mendel experiment, so he chose two characteristics, which is the colour and then the shape of the seed. Okay, the colour of the seed and shape of the seed. So the colour of the seed, Y dominant allele is yellow, Y besar. Recessive allele is green, Y kecil. Okay, the dominant allele for round seed is R besar. Recessive allele for wrinkle seed is R kecil. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ini adalah contoh pure breeding. Okay, pure breeding yang Mendel buat. Dia cakap F1 plants all had yellow brown seed. So semua adalah dominant. Masa F1 generation tadi, okay, masa F1 generation semua akan dapat dominant tapi heterozygous. So bila dia buat F1 plants, okay, F1 self cross, so bila dia buat cross antara F1, dia dapat F2 generation yang macam ni dia punya result. So bila dia calculate ratio untuk F2 adalah 9:3:1. Okay, 9:3:1. Okay, ini adalah contoh lah genetic diagram. So kita ada yellow round seed, YYRR, cross with green wrinkle seed. So dia adalah pure breeding. So kita turunkan gamete, dapatlah Y besar, R besar, Y kecil, R kecil. Okay, dan dapatlah F1,
all yellow round seed. Okay, and then bila kita buat self cross, kita turunkanlah gamet ni. Okay, tahu tak macam mana nak turunkan gamet? Tahu tak? Tahu, ada yang tak tahu? Kalau tak tahu angkat tangan. Yang tak tahu angkat tangan? Okay, alright, saya tak tahu, saya tunjuk. So bila kita nak turunkan gamet, mana dia? Okay, bila nak turunkan gamet, contoh kat sini ialah, kat sini tak ada masalah. Okay, kat sini okey. Tak ada masalah sebab senang je, boleh nampak Y besar, R besar, turunkan je lah. Kat sini, nak turunkan gamet dekat sini ni. Okay, nak turunkan gamet dekat sini, dekat self cross ni, macam mana dapat Y besar, R besar ni? Kita buat macam ni. Cross. Y ni pergi kepada R. Okay, Y ni pergi pada R. Saya padam. Start. Okay. Okay. Y ni pergi pada R. Okay, dapatlah Y besar, R besar. Y besar pergi pada R kecil. Dapatlah Y besar, R kecil. Dah settle satu part. Dan yang ni pula, kita ambil colour lain. Kita ambil colour orange. Y kecil pergi pada R. Dapatlah yang ini. Y kecil bagi pada R kecil. Dapatlah yang ini. Okay? Contohnya macam itulah. So katakanlah saya ada ni. Saya ada buat colour lain. Okay. Okay, kan saya ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. Okay, saya ada, itu saya punya F1 contoh nak turunkan gamet ni. So tak tahu nak buat macam mana. Kita belajar kan. So A besar, turunkan, tulis A besar, B besar, bulatkan. Then A besar, B kecil, bulatkan. A kecil, B besar, A kecil, B besar, bulatkan. A kecil, B kecil, bulatkan. Itu adalah gamet. Okay, boleh Adif? Adif boleh ke? Okay, good. Okay, mungkin ada lagi lah yang tak tahu kan. Tapi Adif dia tak tahu, dia tanya. Bagus. Alright. So sebab kita dah sama, okay, yang ni sama dengan yang ni, kita salin je lah balik. Kita kena study smart, bukan study hard. So salin je balik. Okay. So kita tengok kepada yang seterusnya. Bila kita buat, lepas tu kalau kita nak dah turunkan gamet ni kan. Okay, kita buat Punnett square lah. Okay, Punnett square. Takkan nak buat crossing macam serabut macam ni. Okay, kita buat Punnett square. So if you do the Punnett square, buat letak gamet kat sini, lepas tu tulis balik apa dia. Okay, and then you get the F2 phenotype. Tulis F2 genotype apa dia, tulis F2 phenotype. Kalau F2 phenotype, yellow round, yellow wrinkle, green round, green wrinkle. Dan kita tulis phenotypic ratio 9331. F2 phenotypic ratio akan dapat 9. Okay, F2 phenotypic ratio. So bila F2 phenotypic ratio, awak kena tulis phenotype. Phenotype ni kena tulis. Lepas tu kena tulis ratio. So nak tulis mestilah macam ni, ada tak? Tak tulis. Mestilah kena tulis 9 yellow round, titik bertindih, 3 yellow wrinkle, titik bertindih, 3 green round, titik bertindih, 1 green wrinkle. Okay, itu adalah F2 phenotypic ratio untuk dihybrid 9331. So, Mendel, dia conclude lagi, dia rajin buat eksperimen, so dia conclude lagi. Okay, dia conclude that two pair of characteristics behave independently of each other. Okay, dia tak bergantung kepada each other. Okay, formulated Mendel's second law. So he came up with Mendel's second law, which is the law of independent assortment. Based from the dihybrid cross, Mendel proposed the law of independent assortment. So, dia cakap ini adalah law of independent assortment. Okay, he said that each pair of allele segregate independently of any other pair of allele during gamete formation. Setiap allele ni akan separate secara independent. Dia tak bergantung secara each other
during gamete formation. Okay, maksudnya contohlah dia boleh disusun macam ni, dia boleh macam ni. Okay, dia boleh ada satu sel, dia boleh jadi macam ni. Okay, ada satu, setiap sel ni lain. Okay, gene dia sama. Boleh jadi setiap satu sel gene dia lain. Itu maksud dia. Allele dia lain. Itu maksud dia, each pair of allele segregate independently of any other pair of allele during gamete formation. Okay, so the Mendel's second law, or law of independent assortment, state that each characteristics of gene of an organism is determined by a pair of allele. Setiap gene diwakili oleh a pair of allele. Each allele of a pair of allele. Each allele of a pair of allele, apa benda ni? Each allele of pair of allele combine randomly, independently with either one of allele of another pair. So this is occur during meiosis. So masa meiosis kita ada random arrangement dekat metaphase 1 and separation of homologous chromosome during anaphase 1. So bila macam mana dia boleh came up dengan satu law ni, okay, macam mana dia boleh concludekan yang ni, each allele of other pair combine randomly ni, macam mana dia boleh concludekan yang itu, sebab benda ni berlaku during meiosis. Okay, during meiosis, iaitu masa metaphase 1 during anaphase 1. Masa metaphase 1 ada berlaku random arrangement. Dia susun. Dia boleh susun macam ni, okay, yang ni, ataupun dia boleh susun macam ni. Macam ni ataupun macam ni. Metaphase 1. And then berlakulah separation, okay, during anaphase 1. Okay, so bila dia susun lain, macam ni, separate pun lain dah. Okay, so dapatlah sama ada ini ataupun ini. Alright, and okay, ini adalah independent assortment, random arrangement and separation of homologous chromosome. Okay, so genes, dia cakap juga genes are packaged into gametes in all possible allelic combination as long as each gamete has one allele for each gene. This occur when two pair of homologous chromosomes can be arranged in two different ways at metaphase 1. Okay, yang itulah dia akan arrange kat metaphase 1. So test cross. Okay, test cross saya rasa awak. Nak habis. Saya habiskanlah test cross ni. Okay, test cross for the hybrids. Okay, genotype for a yellow pea plant with round seed may be ni. Okay, genotype. Okay, so genotype untuk yang ni, ini adalah, saya highlightkan. Okay, genotype for yellow pea plant with round seed. So ini adalah dominant, tapi kita tak tahu genotype dia. Ini adalah possible genotype. Okay, so test cross is used to determine the correct genotype. If test cross is done and in which is done on an individual which is heterozygous for both character, then the ratio akan jadi 1:1:1. So dia cakap, katakanlah parent dia, kita ambil yang heterozygous cross dengan homozygous recessive. Okay, homozygous recessive. F1 dia akan dapat 1:1:1:1. Kita tengok yang ni, genetic diagram yang ni. Okay, genetic diagram yang ni, kita ada yellow round seed, dan kita buat F1 dia adalah heterozygous cross dengan homozygous recessive. So when you do the crossing, okay, contohnya kalau kita tengok lagi macam mana nak turunkan gamete. Okay, macam mana nak turunkan gamete, Y cross dengan R besar, Y cross dengan R kecil. Dapat. Y kecil pergi pada R besar, Y kecil pergi pada R kecil. Dapat. Okay, so turunkan gamete dekat sini, satu je. Dapat F1 genotype, dapat F1 genotypic ratio, dapat phenotype, dapat phenotypic ratio. Okay, so dia akan jadi 1:1:1:1. Ini adalah test cross. Okay, so apa yang kita boleh conclude, okay, untuk dihybrid, pure breeding type, yellow round seed cross with green wrinkle seed. Okay, and then 9 yellow round seed, 3 yellow wrinkle seed, 3 green round seed, 1 green wrinkle seed. 9, 3, 3, 1.
Okay, and then if we do for this is the ratio F2 ratio from self cross. Kalau test cross ratio dia adalah 1:1:1:1. Okay, and the Mendel's law adalah law of independent assortment. Apa itu law of independent assortment? Each pair of allele segregate independently of any other pair of allele during gamete formation. Okay, so ini adalah summary. Okay, summary. Kalau F1 dia semua heterozygous, self cross akan dapat 3:1 untuk monohybrid. Test cross akan dapat 1:1. Kalau dihybrid cross, F1 dia all heterozygous, F1 akan dapat 9:3:1. Untuk test cross akan dapat 1:1:1:1. Okay. So itu sajalah untuk lecture hari ni. Okay. So nanti dalam tutorial awak mungkin awak akan buat lagi details lah. Okay. Tutorial mungkin akan discuss lagi detail sebab kita tak ada masa, kita ada masa sejam kan, so kita tak sempat nak go through one by one. Alright. So ada masa lagi ni. Okay, ada masa 9:53. Okay, ada masa tapi saya nak stop sampai sini sajalah. Okay, bolehlah awak pergi makan dulu ke, minum kejap ke before next class. Alright. Thank you class. See you next week and happy holiday. Bye-bye. Take care. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.